Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre une nouvelle liste de jeux à suivre en 2023 et au-delà. Cette liste complète les précédentes que je vous invite à regarder, je vous mets les liens dans la description car il y a de belles pépites qui nous attendent en fin d'année et en 2024. Et on commence par TerraTech Worlds, qui est une suite plus ambitieuse de TerraTech. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sandbox dans lequel on assemble des véhicules et même des usines à partir de blocs obtenus des épaves ennemies. Cette suite reprend les bases du premier jeu, on a donc toujours le côté sandbox, exploration et construction de véhicules en solo ou en coopération, mais il y a également de nombreux ajouts qui vont avoir un fort impact sur le gameplay, comme les éléments de survie, la gestion du territoire, ce qui inclut la construction de défense et fortification, les factions ennemies qui peuvent être agressives, la terraformation des planètes, et la possibilité de creuser celle-ci. Il y a même également des océans et des rivières sur la carte, ce qui veut dire que l'on peut faire des véhicules aquatiques. Les planètes sont maintenant rondes et il y a plein d'autres nouveautés, dont la mise à jour visuelle incroyable. La date de sortie du jeu n'est pas encore annoncée, mais je m'attends à une early access en 2024 et il sera entièrement traduit en français. Enshrouded est un jeu de survie action RPG médiéval jouable en solo ou en coopération en ligne qui semble bien intéressant et ambitieux. Le jeu nous fait démarrer de zéro, il faut explorer le monde à la recherche de ressources que l'on va trouver dans les restes d'un royaume détruit, puis on construit ensuite notre base, pas seulement pour nous, mais également pour les PNJ qui vont nous rejoindre et nous aider à développer nos industries et à progresser technologiquement. Le jeu met en avant son monde ouvert, plein de dangers, donjons, monstres, boss et trésors à trouver, ainsi que le moteur de construction et d'extruction voxel du jeu. Vraiment tout est destructible, les explosions peuvent donc détruire des fortifications et complètement changer les alentours après un combat. La construction, elle, est procédurale, ce qui fait que chaque bloc posé s'adapte aux alentours pour un résultat qui paraît naturel et satisfaisant. Il est possible de jouer jusqu'à 16 en même temps sur le même serveur en coopération et donc de créer un véritable village pour nos compagnons et les PNJ qui vont nous rejoindre. Le jeu sort en 2023 et il sera complètement en français. For in the fog, weakness is a feast for the mighty. Cast yourself into the rude beauty of our world. Unlock her secrets. Shape the earth. Dive into the shroud. Seek treasures and ancient wisdom. Build, not for yourself, for you are not alone. There are others waiting for you to raise a village or a kingdom. Craft arms worthy of legend. And ignite your skills. Flameborn, call upon your allies, and together take back your realm. Dans Nova Roma, on incarne un groupe de citoyens qui quittent Rome, maintenant une ville décadente, pour lancer une nouvelle aventure afin de préserver la grandeur passée de leur civilisation. On retrouve les grands classiques des jeux de stratégie, gestion et construction de villes. On démarre d'un petit village, il faut répondre aux besoins de nos citoyens tout en apaisant les dieux et en essayant de laisser une marque qui durera des millénaires. La fonctionnalité la plus intrigante du jeu est liée à la gestion de la météo et surtout de l'eau qui est gérée par la physique. On peut construire des aqueducs et barrages pour construire des réservoirs artificiels et aider au développement de notre région. Cependant, la météo est variée et dangereuse, les dieux peuvent être agressifs et il est possible de voir son village submergé si nos préparations se retrouvent insuffisantes. Le jeu est prévu pour 2024 et il sera complètement en français.
Chimera est un jeu de survie et construction de base à la première personne en monde ouvert, jouable en solo ou jusqu'à 4 en même temps en coopération. L'aventure se passe sur une planète alien mystérieuse pleine de dangers que l'on va explorer pour découvrir tous ses secrets et ses ressources à exploiter. L'objectif est de construire un complexe industriel pour raffiner les ressources de la planète, ce qui va nous permettre de débloquer de nouvelles technologies et de construire des défenses contre les hordes ennemies. Il y a peu d'infos sur le jeu pour le moment, un trailer, une interview du game director et quelques screenshots, mais les développeurs ont promis de publier plus d'infos prochainement. Il sortira en premier en Early Access, sans date précise. Extreme temperature. Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure à la première personne en monde ouvert que beaucoup attendent probablement. On joue une jeune voleuse qui accepte un boulot dangereux qu'elle considère comme une opportunité à ne pas manquer et qui va être une grosse source d'ennui. Le monde est ouvert, il est large, il est composé de plusieurs planètes, dont Tatooine, il y en a d'ailleurs 3 de planètes de confirmées. Ces planètes ont été créées à la main par les développeurs et on peut les explorer avec des speeders ou à pied si on le souhaite. On peut même sortir un vaisseau pour aller explorer l'espace et y combattre. Le joueur décide de sa progression, le monde est ouvert, vous êtes libre de vous déplacer et de choisir les quêtes que vous allez faire et dans l'ordre que vous allez les faire. Le jeu semble très prometteur et il va probablement offrir une expérience Star Wars très roleplay et satisfaisante. Il sortira en 2024 et devrait être en français. Just beyond the doorway and punches him out. That worked. She creeps behind stacked crates toward 2 figures on a walkway. Because he knows how to handle the Empire. We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? The young woman hides as one of the figures walks away. Nix. Various options toggle on screen. Attack, distract, and press, which gets selected. Hit that button. The creature, Nix, dashes to a control panel and jumps up to press a button. A pulley system starts to move, carrying a large crate across the walkway. Nice one. The young woman jumps on, and Nix leaps onto her back. Hang on tight, little buddy. She clings to the side of the crate as it carries her over the facility, full of starship parts. She drops onto the lowest level near a thruster and stays low as she moves among the spare parts. A Rhodian points a gun at her. A subtitle reads, "Hired gun, in Huttese. What are you doing?" Hey, I was just like... Blast her! The young woman draws her own blaster, shooting down the Rhodian. Okay, we'll figure this out. The young woman runs up a ramp as explosions rock the lowest level. Red emergency lights flash on the next floor, where an enemy activates a shield. Shield. An option appears, blaster or focused, which selects. She fires, disabling the shield and knocking out the enemy. As blaster fire comes at her from multiple directions, she ducks behind a barrier before firing back. Hey, Nick. Catch. She fires at something near a TIE fighter on a scaffolding platform, causing an explosion. This is getting bad. She shoots onto the lower level, where 2 enemies firing at her take cover. She takes out one enemy, then shoots at the other. An option appears. Pick up. Let's try this out. She opens fire with a blaster rifle, causing an explosion that sends people flying. Dick Ferrick. Stop her! She tosses the spent rifle and runs for an open dock. Throwing a cable onto a mechanical arm, the young woman lowers herself out of the facility with Nix on her back. I think that went pretty well, right? Still under fire, she hops on a speeder bike and heads across rocky terrain until she outruns the attack. Racing over a plateau, she catches air, finding 2 pursuers up ahead. These guys don't quit. Maneuvering between them, the young woman pulls ahead on a dirt road. Hang on. On the back of her bike, Nix looks behind them. The pursuers overtake her, then the view slows as the young woman draws her blaster. She fires on one pursuer, then the second, causing him to crash into a rock formation.
That was close. She hugs the dirt road's curves. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you at Jaunta's Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. The young woman steers around a rider going in the opposite direction as she heads toward a town. There's Jaunta's Hope. We made it, Nix. She drives beneath an arched entrance with letters hanging from above. Parking her bike, she hops off and stares toward a circular building. Text appears. Jaunta's Hope, Toshara. She waits for a speeder to pass before crossing the road. Breaking into a jog, she goes by a Twi'lek woman leaning against a post. Weathered doors slide open for the young woman and Nix to enter a dimly lit cantina, where they approach a humanoid droid wearing a long coat at the bar. Hey, Andy. You're late, Kay. Donka's waiting. What? Are you worried? No. Okay. A bouncer stops them. A subtitle reads, "Bouncer" in Huttese, not the droid. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Downstairs, Kay passes through a beaded curtain into a private area where a hologram shows a fight. A Mon Calamari wearing a popped collar and layers of necklaces sits with an Imperial officer. Round 2 and I still like my odds. Her companion nods toward Kay as she approaches their table. Kay Vess. Back already? I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Kay sets down the black object as she sits. Job was more complicated than you said, Donka. You lived. Donka opens the object, revealing shifting mushroom-like plants growing inside. Nix leans in close. Hey, these aren't toys. Nix backs down, and Donka plucks one of the plants. They're investments. The officer holds out her gloved hand expectantly, and Donka gives her the plant, then pays Kay. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Two options appear: bribe or do not bribe. The latter is selected. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Kay draws her blaster. Let's just relax. The officer holds up a comlink. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Backing away from the table, Kay holsters her weapon and strides through the beaded curtain. As she arrives back upstairs, her image appears on screens throughout the establishment. All troopers, we have reports of a fugitive in Jaunta's Hope. Move to apprehend. Kay runs outside. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. With Nix running at her side, Kay sprints up a ramp onto a landing pad. They hurry up a ship's open ramp, and once inside, make a beeline for the cockpit, where ND5 waits in the co-pilot's seat. We need to leave. Yeah, no kidding. As Kay sits in the pilot's chair, options appear over the seat, controls, and navigation computer. The ship lifts off, coasting clear of the landing pad before accelerating in an upward trajectory into the cloudy blue sky. The ship passes into a cloud, the thrusters glowing through the surrounding haze as the craft ascends. The haze clears as they leave the atmosphere. They arrive near disabled ships and floating debris. Text reads, Toshara Orbit, Toshara System. Oh, are we good? Nothing on the sensors, yet. Suddenly, firing ships close in on them. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Near the wreckage of a ship, Kay fires back. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire, quickly. Thanks, I'm working on it. Kay flies through a hole in a giant piece of the disabled ship, emerging in a thick debris field. Another ship fires on them.
Kay accelerates between two halves of another large piece of wreckage for cover. As her ship coasts back into the open, an enemy vessel appears out of hyperspace. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Kay's ship barrel rolls to the side to avoid a blast. Let's jump. Stars stretch into streaks of light as the ship makes the jump to hyperspace. It emerges near an asteroid field above a gray planet. Akiva orbit, Akiva system. We made it. Text appears. Quest completed. The broker. Curving lines resembling parentheses framing the ship center on the planet. On board, Nix leans his front legs against Kay's seat and she invites him onto her lap. He hops up and she pets him. Hey. She pulls one of the plants out of her pocket and eyes its bulbous purple top. Got your new toy. Nix happily holds it between his teeth. So, where do we go next? Anywhere we want. Nix jumps out of her lap and Kay pushes the ship's throttle forward. Nix leaps onto the back of the captain's seat as they weave through the asteroid field toward the planet. Seen from behind, Kay finds herself surrounded and puts up her hands, but draws her blaster as someone fires at her. She ducks into a doorway. Later, she sees people fleeing and steps out to find an AT-ST towering over her. Various views follow Kay through different environments, including a snowy street, an arid town, and an industrial facility with ND5. Now, Kay sneaks through a hangar swarming with stormtroopers. In a corridor, she shoots down a trooper, then bashes into a second. A TIE fighter chases Kay's ship out of an exploding hangar. Star Wars Outlaws, coming 2024. Star Wars Trine fait son retour avec un 5e épisode dans lequel plein de puzzles et de combats nous attendent. On retrouve le style visuel en 2.5D du jeu, mais remis au goût du jour, donc avec plus de détails, plus de couleurs, de meilleures textures et toutes ces bonnes choses, ainsi que nos 3 héros, le magicien, l'archer et le guerrier, qui sont de retour, mais avec un nouvel arbre de compétences. Les développeurs promettent un nouveau système de combat et de quête, avec encore plus de contenu dans ce nouvel épisode. Les Trine sont un favori personnel, je les ai dévorés en famille, j'attends donc celui-ci avec impatience. Sa sortie est prévue pour le 31 août de cette année, et il sera complètement en français. For dark and ruthless powers were weaving their webs in secret. They have my children! Lady Sunny, that cursed monster! And what's stopping me from firing an arrow through your lying face? My new kingdom will have no use for the remnants of the old one. Not the wizards, nor the heroes. Beyond the Stars est un jeu de gestion, construction de ville qui se passe sur le dos d'une baleine de l'espace. Tout démarre avec un petit village sur le dos de celle-ci qu'il faut développer tout en respectant, ou pas, notre autre, la baleine. Nos choix ont donc des conséquences car la baleine est un être intelligent qui décide elle-même de ses actions. Il faut donc essayer de se rapprocher d'elle pour influencer ses déplacements et actions. Mais il est possible de sacrifier la relation entre notre peuple et la baleine pour accélérer le développement de la communauté et l'extraction de ressources. Le développement de nos industries et la pollution sont donc des choses à surveiller si on souhaite respecter notre hôte. Il est possible de rencontrer d'autres races en explorant les différentes planètes de la galaxie et il est même possible de construire des avant-postes sur ces planètes pour découvrir de nouvelles ressources. Le jeu sort en 2024 et il sera complètement en français. Alan Wake 2 est un jeu de survie horreur à la 3e personne dans lequel on suit les aventures de 2 personnages dans des histoires séparées que l'on peut jouer dans l'ordre que l'on préfère. On retrouve donc Alan Wake, mais il est également rejoint par Saga Anderson, une détective. On retrouve donc les mécaniques du premier jeu avec la lampe torche qui permet de repousser et affaiblir les ennemis, surtout en concentrant le faisceau lumineux de celle-ci. Mais on débloque avec Saga Anderson le mode détective qui met en pause le jeu, qui nous fait passer dans un mode fictif où on peut gérer l'enquête en connectant différents éléments ensemble comme des personnages, des objets ou des événements. Le développeur qualifie le premier Alan Wake comme un jeu d'action-aventure et ce nouvel épisode de horreur survie, ce qui veut dire qu'il y a donc d'autres mécaniques qui nous attendent. La sortie est prévue pour ce 17 octobre et il sera complètement en français. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead.
There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? Sand est un MMO FPS avec des éléments de PvP et de PvE. Les joueurs doivent survivre sur Sophie, une planète alien pleine de trésors et de ressources à découvrir. Ils vont construire un trempleur qui est un robot ou une machine gigantesque qui va leur permettre de se déplacer sur la planète et qui va faire office de base à ces joueurs. Son apparence peut être personnalisée et le trempleur peut être amélioré pour débloquer de meilleures armures, de meilleures armes et plus d'énergie pour les différents modules que l'on va installer dessus. Les joueurs peuvent même coopérer pour faire un trempleur ultime et une base gigantesque pour leur faction. Le principe a l'air très intéressant et je suis donc bien pressé d'en apprendre un petit peu plus. Il n'y a pas de date de sortie annoncée, cependant les développeurs ont lancé l'inscription pour une alpha fermée. Je m'attends donc à une version jouable d'ici la fin de l'année ou alors au début de l'année prochaine. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку пану ще хочу. Ой, то ж ресторан, а не корчма. Може ресторан бути найліпшим, якщо пану ще немає. Що ти пошкірися? Survive the Fall est un jeu de gestion et construction de base dans un monde post-apocalyptique après la chute d'une météorite qui a mis fin à la civilisation moderne. On est un des survivants et on doit rassembler une nouvelle communauté. Pour cela, il faut explorer, trouver des ressources, construire un avant-poste, recruter des PNJ qui vont combattre pour nous. Tout cela, bien sûr, pour survivre dans ce nouveau monde. Le jeu met en avant le développement de la communauté, la possibilité de s'infiltrer plutôt que de combattre, car les munitions sont limitées, et le monde plein de secrets, ressources et dangers. Le jeu sera sous-titré en français, il n'a pas encore de date de sortie, mais le développeur prévoit un playtest cette année, suivi d'une démo. Il sera bien sous-titré en français. Et on s'arrête là pour cette liste, j'espère que vous avez trouvé des jeux qui vous ont intéressé. N'oubliez pas qu'il y a d'autres listes de jeux à ne pas rater en 2023 et au-delà, les liens sont dans la description, jetez-y un petit coup d'œil, il y a de bonnes petites perles, et n'hésitez pas à partager vos jeux que vous attendez s'ils n'ont pas encore été ajoutés à cette liste ou à une précédente. J'ai par exemple découvert l'existence de TerraTech World grâce à vous dans les commentaires, et il a donc fini dans cette liste. Merci à tous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.